Start na tabalik class. Na mo? Okay. Ayo. Sige, mag-start na ta ha. I'll share the screen again. So, ang next topic is mag-start na ta sa kanang calculation. This is analysis and design of a member, of a steel member under axial force, specifically tension. And these are the references. Kaning second nga reference class, indot ni siya. So if you have a PDF of this, mas maayo. Just share it to your classmates. If wala, akong advice sa inyo ha is mag-amot mong tanan, buy a new buy the book and then scan it and share it to others. Aron maka minus sa gasto. So now since member man nga under tension, let us have an example of attention members like the truss members. Kung nakadumdum pa mo atong PS16 when we check the truss na yung mga tension members dito na pod compression members. Another example is kana mga brace, either knee or X, mga brace. I think wala picture. That is in for the brace. It is very good intention, mga good. Kanang cables. Una sila ang mga good intention. So tension members are structural members that are subjected to axial tensile forces. To recall the formula, stress is force over A. Stress is force over A or area. Ang stress in other books, it is denoted as F, sigma, Ft, or S. Ang force is denoted as P, T, or F. This is the axial load for the force. And then the area is denoted as A. Now, this is from the code NSCP. Na siya tensile capacity formula nga PT equal to Ft times A. This is from here. Just transpose the A there. So you will have P equal to F times A. Muna siyang tensile capacity. Or capacity of the member under this load. Ang mga definition of each terminologies are here. Mabasa ra ninyo, class. Now, sa code, the tensile strength kani have formulas. Ang una is for LRFD or design tensile strength ang tawag. LRFD is a design method. ASD
is another design method. Na-mention naman ni nato class. For LRFD, or load resistance factor design, ang yung formula is U, PU, equal to VT times P sub N. That's for LRFD. Now for ASD method, or allowable tensile strength, ASD method, ayan tawag class is allowable tensile strength, PA, is equal to Pn divided by omega T. There multiplication, there division. So, mo na siya ang tensile force for each method. Kanang PN class, kana is defined by these formulas, these two formulas, in which each PN is defined according to the type of failure of the tension member. For example, kini siya nga PN, nga formula is defined for tensile yielding in the cross section of the tension member. Kini nga formula pod is defined according to a failure called tensile rupture in the net section. So, kay kini mong 1, 2, and 3 are mode of failures of a tension member. Mo yield siya, mo rupture po siya. Ang ikatulo is ang block shear, represented by this long formula. So, again, I will reiterate, going back to the formula, kanang PN, for example, ang question is using LRFD or this. Kani man yung formula yung gamit. Kanang PN is defined by this formula. So, kung ang question is tensile yielding, kani nga PN yung gamiton, and then substitute that to your formula. If tensile rupture code, kani nga PN yung gamiton, i-substitute dito nga formula. Now, going back to the formula, kanang Phi and omega T, magbase po na siya sa dire na for tensile yielding, lahi mo ni ug mo na nga value. For the tensile rupture, kani ang iyang LRFD, kani iyang ASD. Fy is the yield stress. Fu is the tensile strength. Ag is the gross area of the tension member. AE is the effective net area of the tension member. Ano, mo na siya. Okay, so for another type of failure class is the block shear
strength or fracture. Kanang malangkat o buak. Kanang yield, kung nakabantay ka tong stress, kung nakadumdum ka tong stress, strain curve, pag mo yield siya, mo to siya ang type of failure niya. Beyond yield point. Fracture, kung siya class based sa can effective net air. So for the black shear strength, ang formula niya is kaning taas. Wait sa kaya na yung nag-construct dere. Na yung nag-construct. Break kita kanali na sa. Tapos ang i-silent mo kay para dili mo kadong
Hello, balik na ta. Napa mo? Napa na eh. Sabi na ko, wala na. Sige, balik na ta kayong balik sa slide. So, ano yung formula class? 0.6 FU ANV plus UBS FU ANT less than or equal to 0.6 FY AGV plus UBS FU ANT. So, having these load factors ng value for the two methods. Definitions are here. Ato ra na siyang masabtan once na anatay sample problem. I will go back to this formula after. I mean, during when we have a sample problem shown. Okay? Basta mo ni ang tulo ka mode of failures during for a member under tension. So, nara siya class for the block shear. Kani will understand. Let us understand ang block shear and its formulas. So, if you have a member, a plate member like this, and then acted by a tension force P. This is the whole buslot intended for the bolt because it will be connected to another member. So, ang block shear ani class is kaning shaded area. Ang na-fail niya is kani shaded area. This is the direction of the load. Kini kaning na siya gingon nga tension area is perpendicular ang application sa load. Mo ni ang tension area. This is the length. Ang width niya is ang thickness of plate. Kaning dire, this is the shear area. Parehas man sila og dimension. Mo na nga times 2 na siya. So ang iyang length ani class is kani minus anong buslot, kani minus half anong buslot. Shear area which is parallel to the direction of the load. And then kini kaduha nga drawing or a figure is that ang nabuak ang nabuak nga part is kaning shaded area sa ibabaw. So ang tension area karon is kaning nga length minus half aning buslot. This is the tension area. Again, this is perpendicular to the direction of the tension force. Equal naman sila times 2 na. For the shear area, which is parallel sa tension force, kini nga length minus ani nga buslot o half ani nga buslot times its thickness. That's the shear area. Equal man sila times 2. Another example class is kaning sa angle na member under tension P. So ang tension area ani is kini dire. Kini nga length minus half sa buslot anang circle. Ay half sa buslot ang diameter anang buslot. Ang shear area, ang iyang length is kana minus 1 diameter of the buslot, 2 diameter of the buslot, ug half pagid aning diameter sa buslot. Sorry. So that's the length. The width is kana. So area na siya. For the W shape, ang block shear is kining derivative. Dito man ang direction sa load, kini ang tension area. Shear area is kini.
Equal naman two sides, times 2 pa rin. Na siya. So that's the block shear. Ang next slide is from the formula ng UBS. Balik sa formula ko sa kani ba UBS. UBS. It says here that you will use UBS value of 1 where the tension stress is uniform. Pag non-uniform 0.5 mo ng UBS. Kung sa may forma ng UBS, this is the figure of the UBS. This is the gusset plate. This is the angle bar connected to each other. Mo na yung mga buslot hole. Dahil load pa daw dito. Kani nga stress yung pasabot, uniform. Another example, kani, inside of bolt, kaning dark lines, dark thick line is the symbol for the welding, for the weld. Nakailaw dito, tension, mo yung stress. So you will use UBS 1. Kini, mo yung stress. Kini, mo yung stress 1. Kini pod, mo yung stress. Kanaya stress 1. Now, for non-uniform stress, UBS equal to 0.5. Morning stress from 0 to something. So, muna siya ang pasabot sa UBS. Dapat po, gamay ni nga BS. Ako sa balitin ko rin. Gamay siya nga BS. So, round 2 pala. Kadali lang klasa. Kanina. Kani, it should be UBS. Anak na eh. UBS. UBS. Okay na tayo UBS. Next na tayo. Gross area. Gross area is the total cross-sectional area. While the net area, ang net area class is total area minus kanang buslot diameter of the hole kanang DH, in which the formula is the nominal hole dimension plus 2 mm. Kaning nominal hole dimension class is from this table. This is from the code. From our code, that if you have a bolt diameter having a name of M16, the nominal hole dimension for M16 standard datong gamiton, dili nila na siya kaning tulo na siya other use, kanirang standard. Ang if you have a bolt named M16, the nominal hole dimension for that is 18. So kini is 18. And then plus 2, 20. Mo na imuhang diameter of the hole, 20. Kaning 2 mm class is the standard in making a buslot using an equipment or drilling to make a hole. So ang mga equipment or machine has an allowance of 2 mm for each 2 mm. Mo na ang
standard. Manang mga tanong ka nga na may 2 mm. That's the allowance para sa buslot aron mapaigo ni mo ang bolt nimo sa buslot. So if you have an M22 bolt class, pila man imong diameter sa hole? So if you have an M22 bolt, what is your diameter of the hole? Kinsa may ma-answer? 26, sir. 26. Oh, because ang M22 has a nominal hole dimension of 24 mm. So 24 imo ibutang dara plus 2 mm, that's 26. Okay, nakasabot na tanan. Next na ta ha. So sa next, nagitawag nga staggered holes or fastener or staggered hole. In this photo or picture figure, it's a hole, buslot. Staggered means katag-katag. Katag-katag, dili align. Lahi-lahi silang dimension. S is for horizontal distance between B and C. That's the S. If you are analyzing B and C, ang iyang horizontal distance is S. Ang iyang vertical distance is G. Just substitute the values here. Then, mo na yung mga answer. Gamit ni siya nga formula class for a staggered holes. Laylay og mga dimension. Katag-katag na nagkatag. Laylay sila og dimension. See, this formula is also known as Cochrane's formula. Magamit din nato niya. Mas masalita na to unya pag nanatay sample problem. Ang next is ang effective net area. Kini represented by AI equal to UAN. Wherein ang AI is equal to AN should be less than 0.85 of AG. Kanang U is represented by this formula. And that U is the shear lag factor. AN is the net area. So kining U, if we will look at the code in table D 3.1, shear lag factors for connections to tension members. Na U diri nga 1, naapod tong formula diri depending on this description. In our class, in our subject, we will be using 1. And also in the, okay, ibalik ka ang slides. In the UBS, expect that we will be using 1. Because in the reality class, when you design something, ang engineer, ang structural engineer, mangita gina siya og kanang dito ra sa sayon. As long as it is safe. Kung dili gid madala, then dito na dayon ka sa katong mga lisod. Inana ang buhat sa structure. Next slide.
So question regarding sa to ang mga formulas class. Na itong ako scroll balik. Masabtan ni natong maayo pag naanatay sample problem. So again ha, this subject is difficult. Pangkahay nga istorya. Dili plastic. Steel nga inistoryahan ay. These are just some of the formulas that we will look into from that NSCP code. So from time to time, make the NSCP code like your cell phone nga always gagunit, always check. Since what I question no, many things. So problem number 1 ata. For problem number 1, it states that a 12 mm by 625 mm plate of A36 steel is used as tension member. It is connected using 16 mm diameter bolts. Wait, let me check picture. Okay. So, tension member daw ang given ni ka sa akin eh. Kinigigan ni siya. Kani ang given ano. So, if you will check, if you will cut here in your drawing, meaning looking at this plate, which is skinny, that's 625 base ang given, and a thickness of 12 mm, 12 mm thickness niya. Muna siya nga plate. Kining taas ni plate is kini. May kanang buslot, kanang sa front side naman siya bolt niya. This is the head of the bolt. This is the washer. This is the nut. This is the thread. And then the UBS is uniform. The stress is uniform. One datang gamiton aron sayon ra. Kaning A36, kaning 36 signifies its grade for strength 36 KSI. If you will convert that, you will arrive to this number FY nga 248 megapascal. Ang FU niya is 400 megapascal. Okay? So, inato siya pagbasa o analyze sa problem. Ang lisod na ba sa civil engineering class kay kanang sa on-call sabot sa question. Kanang itong pulbaan dahil tala ang maskin ako but dili ra kamo ako. Kaya wala ang panganak na bright. Panganak na mag-study ka dapat. Ako ba ako? Dili ka mo? So, inato siya pag-analyze sa drawing. Na you have to draw para masabtan gini mo.
or sa mechanics pa, free body diagram. Write the given. So having these givens or given in the problem, and then we will continue with the question. Calculate the design strength. Ang next is allowable strength. What are these? Kini siya class, ako ibalik ha. Kini siya is katong sa pinakauna na itong formula, which is kini na design strength and allowable strength. Meaning the LRFD and the ASD di ay using this formula. So balik ta diri na natong slideshow na for the design strength LFD duha man to ka klase nga failure class, di ba? Yielding and then the rupture. For the yielding, tensile capacity based on yielding, ang yung formula is P and FYAG. Fy is kana ang area gross area ani nga plate 625 times 12 kini. So answer is kana. Dahil ang formula sa tensile strength Pu is equal to phi T Pn. Ang Pn is kani 1860 hinara. Kanang 0.9 class ato na ibalik sa formula. Mas kita nato. Kanang 0.9 class which is kini phi T. For the yielding, kanang yielding, tensile yielding, ayang phi T is 0.9. LRFD. For the rupture, ang LRFD is 0.75. Imani na ha. And this formula. Okay, next na itong istoryahan is ang rupture. So, naana kay FU na kini, substituting the values here, you will have 1674 kilometer. For the yielding in LRFD. Ang next is ang rupture. Number 2 is the rupture. Naman to, okay? Maraming yielding in LRFD, rupture na punta. Tensile capacity based on formula Pn. Wherein para makuha ang value aning AI, we have to define first the other formulas or any mga needed for this formula. Una is ang diameter of the hole. M16 man the class. Ang iyang nominal hole diameter is 18 na 18. Ang formula sa DH is nominal hole plus 2 mm. So 18 plus 2 mm equals 20 mm yung DH. So yun na kayo. Dayon, kaning nga formula class, namin nga formula kagaina. Kaning AI is UAN. Ang U, base sa ato ang drawing, nga giset katabi daw naka-circle nga red, is 1. Looking at the table, this is case 1. Katong table nga kagaina ang ipakita. And then, mao ni siya nga formula, no? Ang kining net
area, which is kini, is the gross minus duha ka buslot. So, atong tanaw ng figure balik. Gross area minus kaning duha ka buslot, 1 and 2. So, kung balik ta diri, net area, gross area minus kaning 20, mo man na siya nga buslot. Ang thickness niya is 12. So, that's the area of the buslot. Yan, duha man sila kabuok. Minus ni mo siyang gross. This is now the net area. 7020 mm squared. Now, sa code class, for a voltage splice, you have to compare this using this AN nga 0.85 area gross. Now, ang kini, which is kana, substitute nimo sa value, ang area gross is 625 times 12. Ang answer is 6375. So, na kay duha ka AN. Kani nga AN, which is kini, equal to 7020. And kani nga AN, nga 0.85 AG, which is kini, ang value niya is kani 6375. Ang condition nga iya dito class sa code is AN should be less than or equal to kini. Now, by checking the two numbers, this one is not lesser. This is greater. So, manang na mark nga red, it does not satisfy this equation. And so, since it doesn't satisfy, use the smaller AN. Muna, nag-conclude diri ang use AN equal to 675 mm squared. Okay na? Again, kaning formula class is for the voltage splice. Nani siya sa code. Kanitang na to ni siya sa figure today na 1. Kaning 18 is from the table, 4 and 16 volt. The formula of DH is kani plus 2 mm. Since wala ni tingog, okay na. Sir, excuse me, sir. Next. Question. No question. Ay, kintahay, sir, if masatisfy ang equation, sir, kanang AN is less than 0.85, sir. Ang gamito na to, sir, ang mas gamay gihapon, sir. Oh, ang AN kani. Kani ang gamit is lesser than kana. Ang gamay. You are right. You are correct. You are right. Right one time. You are correct. Sakto ka. Ayun, correct pala ng right. You are right. So, okay na. Wala na yung question. Next na ta ha. If you have question unya, pwede na balik ta unya. Now, since naman tayo AN, ato raman na siya, kaning AN class, ato raman na isubstitute diha para makuha na to ng AI. Ibutang na tong AI dira. Na naman tayo AN, which is 6075, naman tayo U, nga 1. Using this formula, which is kini, substitute na ito itong duha dere. Kanang FU, given mo na 400. Nananay ka answer ni. So, kung na may calculator ya, inyo lang ituklok. Niya, kung basin sayop ni nga pagkasulat, then we will correct this one.
So, kung insakto di, mas maayo. Kung naisayop, ipasayod ng mga. So, after getting the PN, you will go back to the formula of the tensile capacity or the tensile force for LRFD. Na PU is equal to VT times PN. For rupture, ang VT is 0.75. Kagaya na, ipakita. Times PN nga ka na, 1912.5 kilonewton. Now, for LRFD meaning 1 and 2, imo siyang i-compare class, balik na ha, it's antong 8. Kani, 1 and 2, nabilong mo na siya sa LRFD. So, naan naman po kay mga PU anak. Compare nimo ang duha, 1674 and 1912. Gamito nimo ang lesser value sa duha. Because if you will apply this tensile force to yielding, it will pass. If you will apply this load to rupture, it will pass because the capacity of rupture is 1912 higher than 1674. Wana nga sa LRFD, for yielding and rupture, we will use 1674. Okay? Okay, kaya wala man tingog, okay na to. Ang next is second question, balik na dali. Allowable strength. ASD na po. So, mag-change sa ang mga formula ni. So, sa ASD, in ASD, allowable strength, same rin yapon to ang iyang mode of failure, yielding and rupture. Ang block shear class, another example ka to, tulugin ni sila ka mode of failure. Another example ka ng nindot nga problem po na kita sa inyo. So for the yielding, using ASD method, the formula is same. Gross area is the area of the plate under tension. Fy is 248. Substitute, do the calculation, 1860 ang ulawas. And then for its tensile force, ang formula is kini. Atong ibalik lang sa, atong tanan balik ang padumdum ta sa formula. Wait sa nara. For the allowable tensile strength ASD, ang formula is kini. Pn over Vt. I mean omega 2. Ang formula na for yielding and rupture kani and kana ang factor is 1.67 and 2. Imanay na 1.67 and 2. So, balik ka dari dito. Wala na. So, manamantaan ni mo yung formula for the tensile strength niya. Pn just substitute. It is 1.67. By calculating, you will answer. This is for yielding. For the rupture, ini Pn is equal to Fui. Diameter of the hole 20 para sa kagaina. Ang U is 1 para sa kagaina. Ang net
Parehas pagkagay na 720 kay minus duha ka buslot. 0.85 AG. On here, comparing the two AN, this kidney, does it satisfy class the equation? Is AN less than or equal to 0.85 AG according to this? Is that correct? Does this satisfy this? Very good, Dili. Because 720 is greater than 6375. So, na siya red mark na it does not satisfy this equation. Very good. Therefore, use AN na lesser value 675. Okay? So, ang next is to solve the PN, NAPN. FU is 400, U is 1, AN is 675. One answer. And then, ang formula na to for the tensile force or strength is kini. For rupture, ang omega T is 2. Substituting and calculating, we have 1275 kilonewton. Now, comparing the two, which one is bigger class? Which one should we use? 113 or 1275? When to bang? Correct again. The lesser value, 113 kani. You will conclude that you will use the tensile force 113.7, which is lesser than 1275. So, kaning reason class, anong gamay ito? Ganito. Kay kaning load class, kung i-apply nimo sa yielding, it will pass because its capacity is 113. If you will apply this load to rupture, it will pass because its capacity is 1275. Okay na. Okay na ha. So I hope na baluratanan or nakasunod na tanan. So ang next class is kani. 10 by 200. 10 mm by 200 mm plate of A36 is used as a tension member. It is connected using 20 mm diameter bolts. This is the figure. And then, akong i-rewrite aron maklaro, taking this member only under tension of load P, which is kana. Ingon niya 10 by 200. So, 10 by 200, having these dimensions. And as you can see, the bolts are staggered. Hindi lang yung pagka-staggered plus kay pareha sila tanan ng 75. And with that, kaning 20 mm diameter bolt is M20 na. Ingon niya diri ang failure daw is the block shear.
Block shear lang di itong yield. So calculate the strength in block shear using the two methods, ASD and LRFD. So here, lisod ni siya class, libog ni. This is the figure and this is our solution. Ako siya gibutangan og letters kay malang mungip o consider man ka o ma-assume pa ka ba? Ma-assume man ka kung asa nga part ang block shear niya or ang malangkat. So wala ba kasaya kung asa. That is why you will assume by considering a path. Una, kaning A, B, C, F. A, B, C, F. O niya, ang unit ng drawing na class is kini. O, di ba? A, B, C, F. Mo niya ang malangkat, mo na maguba. Mo niya ang ma-fail. So we have the formula for PN here. Kani, mamaning formula kagaina. 0.60 FUA and V plus UBS FUA and T. And then another formula na for the maximum OPS FUA. First is kaning DH. Since we have an M20 Boltzmann, therefore ang iyahang nominal hole dimension is 22 plus 2, that's 24. And aron sa yun sorry, UBS 1, which is uniform. Uniform. You only have 20 minutes. And then let us define kaning A and V, A and T, and AGV. Kay kaning FU, FY, UBS na naman ta na. So kana rang tulo ang wala ta. For the AGV class, A and V and A and T, let us go back to the formulas. Wait sa. Ano masanta na to? Ang formula, ang AGV is gross area subject to shear. Ang ANV, net area subject to shear. ANT, net area subject to tension. So, going back to the problem. Let us solve the AGV, gross area, ano sa to? Subject to shear. Gross area daw, subject to shear. So, kung kinimuhang force P, ang shear area ni mo is parallel man, di ba? Padulong dira. Or dari ka magtanaw padulong dira. Gross man niya class. So, 200. Kanang 200, kung tanaw ka dire, mo siyang solution class. Kanang 50, 50, ya kanang duha ka 75, 75, and 75. This is the dimension. Gross. Center to center. Mo na nga 200. Times 10, thickness of the plate. Mo na nga 2,000 square meter. Gross area subject to shear. Kaning net area subject to shear is ang gross area ni mo class minus ni mo sa buslot. So, yung gross area sa shear minus ni mo yung buslot. Kung nakamutanaw ka diri sa kaning solusyon, kanang 200 is from 50 plus 75 plus 75. That's the gross.
Mo siyang gross area. Save ha na. Minus kaning buslot. Ang buslot has a diameter of 24 mm, di ba? And a thickness of 10. Now, kining 1.5 is 1 whole diameter and half ani nga buslot mo na nga 1.5 mo na 1.5 1640. That's for the shear gross and net. Now for the tension kini kanang tension kining color blue is under tension perpendicular sa direction sa load, in which ang iyang kini na 150 ang solution na class is kani nganong na 150 na because ang iyang center up to the edge is 50 plus 50 plus 50 mo na nga 150 nga same sila 150 times the thickness nga 10 minus ang minus ana glass is kaning 1 whole buslot may 1 whole buslot ug half ana nga buslot mo na nga 1.5 of the buslot area of the buslot which is kini same ra. Then kani is the Cochrane's formula for staggered holes, which is kani mong i-consider nga path kanang duha. So ang G ana class is 50, ang S ana is 75 kani nga formula. Substitute na nimo diha mao ni S nga 75, G nga 50 times its thickness nga 10. Mo ni answer. For the block shear calculation class, kini ra man ang critical ana ang lisod. But ma-master na nimo, asayo na lang. Para sa karon ako ang na-discuss, okay na. Having these values, substitute na diri PN, which is kini 0.6, FU is 400, ANV is 1640, kaniyo, plus UBS nga 1, FU nga 400, times ANT nga kini. Mo ni man, sir, 962.10. So if you will calculate it now with your calculator, I hope you can arrive in this number. If not, then let me know. We will change this one. Same thing we will do for the PN max. Using the formula, substitute here. 0.6, FY nga 248, AGB nga 2,000, kini. Plus UBS, FU nga 400, ANT nga 1425 money. And the answer is 866.10. So if you will use again your calculator, you will arrive in this number. If not, let me know and we will change this. Now comparing the two, we will use the lesser value, 866.10. Okay? So question. Walay question. How many things? Walay question. So next na tangla sa ang next is another path to consider.
A, B, C, D, G. A, B, C, D, G. Kani ang mabuak nga path. Which is kini. Mao ni ang black shear. Langkat na siya. Bsh. During the application of the tension force P. Now, ang AGB ni mo class, area gross sa shear sa area, gross area subject to shear is same ra kagaina 2,000 na. That's 50, 75, and 75. Okay. Times 10, 2,000. Wala na sulat diri kay pareha raman. For the net area subject to shear, gross area minus buslot and half of that buslot. Mao ni nga minus ani mo sa 1 whole buslot, half whole buslot. Yan ang area sa buslot. Mao ni ang answer, 1640. For the net area subject to tension, color blue po ang text dire. Ang gross area ni class is kaning height niya nga 150, which is kana tulo ka 50 times 10 minus 1 whole buslot, 1 whole buslot, 1 whole buslot, 0.5 na buslot. Mo na nga 1 plus 1 plus 0.5 times area sa buslot. Minus na ni mo diha. Plus kani nga staggered o kana nga staggered. First is kini nga staggered, which is kini. Wala man nakasulat diri formula ra man dire katanaw. Ang imuhang S ani is 75. For this kani. So 75 ang iyang G is 50. Wala na 50 po dira. Times its thickness. Ang ikaduha nga staggered class is from dire to dira. So S is 75, G is 50, mo ni times 10. Ang answer niya is 1462.5. Ang nindot ang dire class, ang iyang G ug ang S ug G kay same value na mga ibang plate nga lahi dire, lahi ko dire, ano ba? Ano bantayan na ninyo mo dire? After having these values substitute in the formula for the Pn and Pn max, you will have this answer for path ABCDG, and then find the least value 882.6. Another path to consider, may kaduha na to class, is ABCD, ABCDE, ABCDE, which is kini. Color blue, which is perpendicular, and red is parallel. So, ang gross niya class, gross subject to shear, kani, gross subject to shear, wala nang sulat dire, pero mo ni siya, is 50 plus 75 plus 75. In this side, duha man siya ka side. So, 2. Mo na nga 2 times 200 times 10. 4,000 na yung AGB. For the net dire, AGB minus, wait sa pinawala akong kursor, ano na, minus
1 buslot, half of buslot. 2 sides man, times 2. Mo ni siya class. 1 buslot, half buslot, times the area of the buslot, 2 sides. Kani. Mo na nga, yung answer dere is 33 to 80. The A and B. For the A and T, which is kini, ang iyang gross area is 50 plus 50, 100 times 10. Minus 1 whole buslot, half na buslot o half na buslot. Mo na nga 1.5.5. And minus na nimo. Kung niya, duha man ni class, staggered, duha pa may consider. 75 and 50. So, diri 75, 50 times 10. Yung parang si value sa ubos, mawala po na. Na kay value diri. Then, substitute in your PN and PN max. Here, the result are this 1220 and 1028. Choose the least one. So, naman kay tulo ka path may consider class. Choose the pinakagamay yun sa tulo, which is 866. List of all yung gamiton. Dayon, after getting your PN, naka PN, value sa PN, for ASD, maning formula, di ba? PN over omega T. Ang value sa omega T for block shear is 2. Ang mo yung answer. For LRFD, the P is this formula. Ang VT for block shear is 0.75. Mo yung answer. So, kung magamit ka og ASD class, mo yung force. Kung magamit ka og LRFD, mo yung force. Correct na ang duha class, ha? If you design a structure, correct na siyang duha. Pero ang LRFD, na siya kanang gamit class o kanitong ASD na siya application. Di lang tamdigin ka ato. Yung nagdigin ka deeper on that. Pero by the time yung magtrabaho mo, na siya purpose. Okay, question. Question. May question. Grabe yung section. Saludo na ikaw niya. Yung section ba? Nay, sir, na ko yung pangutana, sir. Sige, yan sa man. Kuan, sir, katabi itong pag-determine, sir, sa kung isa ka buslot or half sa buslot ang i-consider sa drawing kita mag-kuan, sir, no? Okay, center to center man ni sila. Para ani, kani siya, ang i-consider ani nga dimension is kani ba center to center. Ang center ng buslot kay half raman sa dayang diameter. Kani kay one whole man ni. Thank you, sir. Ako na yung tanan ni. Sir, ilang ka buok path mo ang i-consider. Daghan. Ako na ba yung matubag sa pangutana? Daghan, tanan path. Pero, nasa technique, ang concept na class is naman din ang log na P. Dumdumi itong equation of equilibrium, ha? Naman siya P diha. It means nga, i-connect mo na siya, di ba? Excuse me. Kaninga plate is being connected on that plate using a bolt. Dire, buslot na tawag kay warang ito ang tension man ng mga part na ito ang gi-analyze. Nana siya connect, ang ilang connection, they are connected using a bolt, punong kabuok. Meaning,
Kung matanaw ta dire, pag nakay birahon ni nimo kaning nga plate, ang imo nang birahon, kaning unom ka buslo, kaning unom ka bolt ang mo resist ana, padung sila dito tanan sa wala, di ba? Equilibrium ba? So each bolt has the capacity of P over 6. P over 6, P over 6, P over 6, P over 6, P over 6. Total is P equal to that. That's equilibrium. Now, ang mode of failure, asa una mabuak? Ang path to consider class are many. Una, A to E. Next, A to kanang center, ana. Next, kana. Or, kini. Or, kana. Or, kini, ana. Or, kana, ana. So, daghan siya. Mo na siya i-calculate. Isa-isa. Then, kung kinsa tong pinakagamay, amount to. Pero, kung tanaw nimo siya nga sa actual, inigbira sa P, dili ni siya una maputol. Nga naman, nag-resist pa man ni sila. Napa man kay 1, 2, 3 ka volts nag-resist ana. Di gini siya mabuka una. Mabuak una. Lagi siya diri dapit sa unahan una mabuak. Either kana nya kini nga path ana pa strike. Imposible na siya nga mabuak plus tungod kay kini diri dapit is connected ba ya? Diri ra ba ang buslo? Ning calculate nimo atong net area, dili dako siya area. Gross area niya, gamay ra mong gi-minus. Okay? So ina na masabtan na nimo pag mag-solve pa kag laing problem. So do your assignment and then submit that. Pero dapat ikaw gid ang mag-solve kay aron makabalo ka. Ay nani day nga path na makakuha ani ka sa technique. Okay, ang paraan sa to kani. Ang critical DI is kini diri ano 866. Try nimo nga bang mga path comparing the PN dire ra gyud mong kapadulong. Inana man nga to ang pag solve sa problem pohon, ikaw ang mangita og path. So daghan gid nga path imuhang i-consider now. Kung nag-assignment ka sa nagbuhat ka sa imong assignment, kasay na ka sa technique unsaon naman siya sa textbook. Kabasahan lang po na nimo. Okay? Question. 12 o'clock na. Wala. Wala na. Wala na. Heart na. Picture na ta class. Open your camera and then let us take a picture. Dili ta maulaw sa itong mga naong kay mao ni ato ang gina bit-bit kada adlaw. So dili angay maulaw. O niya kay eskwela ra ba mo? So dapat confident. Okay na, gamay ra ang nag-attend. Wait sa ako sa full screen. Ang makita tanan and then you'll take a picture. Sige, smile na. 1, 2, 3. Pag ako may wala ka smile da below go. Pizza na sa still
Okay na class. Thank you and see you next meeting. Bye-bye.